Hi, I hope your preparation is going good. In this video, we are going to discuss top 10 topics from 10th class mathematics such that you will be in a position to score well in the public exam. ఈ టాప్ 10 టాపిక్స్ కనుక సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే సర్టన్లీ పాస్ మార్క్ ఈస్ గ్యారంటీడ్. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. 10th class maths ఎగ్జామ్లో మంచిగా స్కోర్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఏంటంటే ప్రూవ్ దాట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో 2 kinds ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రూవ్ దాట్ √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ √3 బదులు √2 అని అడగొచ్చు, లేకపోతే √5 అడగొచ్చు, √11 అడగొచ్చు. ప్రొసీజర్ అయితే ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, ఈ వీడియోలో మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదే టాపిక్ నుంచి స్లైట్లీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇలాంటిది రావచ్చు. షో దాట్ 5 - √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. దీని ప్లేస్లో 2 + √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించవచ్చు, లేకపోతే √2 + √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు, లేకపోతే 5 + 2√3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమనొచ్చు. ఓకే, వాటన్నిటికీ సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఈ క్వశ్చన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి మన దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్కి సంబంధించిన లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో √3 కాకుండా మీరు √2 గురించి కూడా నేర్చుకుందాం అనుకున్నారనుకుందాం. అఫ్కోర్స్ చేయడం అయితే సేమ్, బట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక √2 గురించి కూడా చూడొచ్చు, √5 గురించి కూడా చూడొచ్చు. లైక్ దట్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఆల్ దోస్ లింక్స్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫైండింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి అట్మోస్ట్ 2 జీరోస్ ఉంటాయి, రైట్? వాటిని కనుక్కోవడానికి దేర్ ఆర్ 2 మెథడ్స్. వన్ ఈజ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్, రైట్? గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్. డ్రా గ్రాఫ్ ఫర్ p of x = x² + 3x - 4 అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ జీరోస్. ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఇలాంటివే డిఫరెంట్ పాలినామియల్స్కి గ్రాఫ్స్ గీయడం గురించి మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దేర్ లింక్స్. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఈ ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేద్దాం. The next one in this topic is find the zeros of p of x that is equal to x² - 4x + 3 and verify relation between zeros and coefficients. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సిమిలర్ డిఫరెంట్ పాలినామియల్స్కి అడిగిన క్వశ్చన్స్ని కూడా సాల్వ్ చేసిన వీడియోస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ టాపిక్ 3. సాల్వ్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్. ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లంలో కూడా దేర్ ఆర్ 2 ways టు సాల్వ్. వన్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్, రైట్? ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ అనేసరికి జనరల్గా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. Solve a pair of equations by elimination method. The equations are 2x + y - 5 = 0 and 3x - 2y - 4 = 0. Okay. Similarly, you can use elimination method to solve different sets of equations, right? Avi kuda 1 or 2 questions I am going to share. In this video, we are going to discuss how to solve this problem. Solve the pair of linear equations graphically. ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ టు సాల్వ్. 2x + y - 5 = 0 and 3x - 2y - 4 = 0. Okay, so once you know how to use graph method to find solutions of pair of linear equations, then you will be able to solve for any set of equations. Okay, any pair of linear equations in 2 variables, right? Next, topic 4 is nth term of an arithmetic progression. దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు nth term of an arithmetic progression. Okay, దీనికి 2 application problems we are going to discuss in this video.
Find the number of terms in the arithmetic progression 7, 13, 19 and so on up to 205. Okay, ఇక్కడ 205 అనేది లాస్ట్ టర్మ్, right? And first term is 7, second term is 13. Using this information you should be able to find number of terms. అంటే 205 అనేది ఎన్నో టర్మ్ చెప్పగలిగితే those many number of terms will be there. Okay, nth term formula యూస్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి. There is another kind of question. Check whether minus 321 is a term of the given arithmetic progression 22, 15, 8, 1 and so on. అంటే ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో -321 అనేది ఒక టర్మా కాదా అనేది చెప్పాలి. ఇది కూడా nth టర్మ్ ఫార్ములా యూస్ చేసే సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, nth టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ 3-4 videos on different problems in the description. Okay, the next one is topic 5. It is from similar triangles. Application of basic proportionality theorem అనేది చాలా important. Okay, for example, you have a problem in triangle ABC. PQ is parallel to BC and AP is 3x minus 19, PB is x minus 5, AQ is x minus 3, QC is 3 centimeters. Then find the value of x. ఇది basic proportionality theorem or Thales theorem application. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన వీడియోలో చాలా ఉన్నాయి, మన ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ 1 or 2 links with you in the description. Construct a triangle PQR in which PQ is 4 centimeters, QR is 6 centimeters. Okay, and then construct a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. Okay, మీరు ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ PQR అనే దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. PQ సైజ్ ఇచ్చారు, QR సైజ్ ఇచ్చారు. ఓకే, దెన్ యూజింగ్ దాట్ అండ్ బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ థియరం కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అనదర్ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ టు ఇట్ whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. Okay, so this is very important. Construction problems general ga vastayi, so you should learn this. The next topic is topic 6, finding the length and construction of tangents to a circle. Okay, ee topic lo find the length of tangent drawn from a point 15 centimeters away from center of the circle whose radius is 9 centimeters. ఓకే, మనకి లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఒక సర్కిల్ ఆఫ్ 9 centimeters రేడియస్ ఉందని చెప్తున్నారు. దేర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ 15 centimeters అవే ఫ్రమ్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లం పైథాగరస్ థియరం కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ కొన్నిసార్లు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెంట్ కూడా ఇచ్చేసి రేడియస్ కనుక్కోమనొచ్చు, అప్పుడు కూడా పైథాగరస్ థియరమే వాడతాం. ఓకే, యూ షుడ్ నో టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. Okay, the next one is construction. Draw a circle of diameter 6 centimeters. From a point 5 centimeters away from the center, construct a pair of tangents to the circle and measure their length. Okay, ఇక్కడ కొన్నిసార్లు రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇవ్వచ్చు, డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చారు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఇది ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రాబ్లం చదివినప్పుడు డయామీటర్ ఇచ్చారా రేడియస్ ఇచ్చారా కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. దెన్ ఎంత డిస్టెన్స్ అవే నుంచి వీ హ్యావ్ టు డ్రా. Then once you construct a pair of tangents to a circle, sometimes they are asked to measure their length. అంటే స్కేల్ యూస్ చేసి మెజర్ చేసి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ పైథాగరస్ థియరం యూస్ చేసి కూడా మెజర్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి లెంత్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ లెర్న్ బికాస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యేట్ చేయడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. దట్ ఈస్ వన్ కార్డ్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎ వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, the jack of hearts, the red face card, a spade, the queen of diamond. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మన ఛానల్లో ఇలాంటి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దేర్ లింక్స్ ఆల్సో. అండ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం.
The next topic is throw of a dice. Problems based on throw of a dice or throw of two dice simultaneously, right? So to explain you this topic, we are going to solve one problem. That is, two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of the dice is A 10, B less than or equal to 12, C a prime number, and D multiple of 3. Okay, you should learn to solve this problem. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు 8 మార్క్స్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇస్తారు. దేర్ ఈజ్ అ ఫేర్ బిట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఈవెన్ ప్రాబిలిటీ బేస్ చేసుకుని మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ దే ఆర్ ఫెయిర్లీ సింపుల్. ఓకే, ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టాపిక్ 9, మీన్ ఆఫ్ గ్రూప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటా. ఓకే, మీన్ కనుక్కోవాలి గ్రూప్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాకి అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ ద మీన్ ఏజ్ ఆఫ్ 100 రెసిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ కాలనీ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు డేటా? ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇన్ దట్ ఏజ్ బ్రాకెట్ ఇచ్చారు. 0 to 10 దేర్ ఆర్ 10 పీపుల్ అని. ఇలా రైట్, వీ క్యాన్ make use of any of the methods, direct method, assumed mean method, step deviation method. But in this video, I'm going to discuss about direct method. Okay, and mean of group frequency data base cheskuni slightly different kind of problems, important problem వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అదేంటంటే the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. Mean pocket allowance is 18 rupees. Then find the missing frequency f. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మీన్ కనుక్కోమన్నారు, బట్ ఇక్కడ మీన్ ఇచ్చేసారు డేటాకి అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దాన్ని కనుక్కోమంటున్నారు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కూడా రావాలి మీకు, ఎందుకంటే ఈ టైప్ క్వశ్చన్ అన్న ఇవ్వచ్చు, ఈ టైప్ క్వశ్చన్ అన్న ఇవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ బోత్. So learn to solve these problems. Okay. The next topic and the last topic of this video is median of group frequency distribution data. Okay. Direct ga manaki data ichi median kanukomanachu. For example, the distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students. Ikkada weight in kgs icharu, number of students. For example, 40 to 45 class lo there are 2 students. 45 to 50 class lo there are 3 students. Alaga 30 students weights icharu. We are asked to find median of this. Okay, so median formula మీరు నేర్చుకుంటారు కదా, ఆ ఫార్ములాలో ప్రతి టర్మ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. కొన్నిసార్లు షార్ట్ ఆన్సర్ రావచ్చు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెల్. దెన్ మీడియన్ బేస్ చేసుకునే స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే if the median of 60 observations given below is 28.5, then find the value of x and y. మీరు చూస్తే మీడియన్ ఇచ్చేసారు, ఇక్కడ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి మిస్సింగ్, వాటి వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నారు. టోటల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని? 60 అని చెప్తున్నారు. ఓకే, యూ షుడ్ లెర్న్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సో టోటల్గా 10 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 18 ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 18 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అని కాదు దాని మీనింగ్. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు వీటిని సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇలాంటి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి, ఎక్సర్సైజెస్ నుంచి, ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రావట్లేదు అనుకోండి, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వీడియోస్. మన దాంట్లో ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఆర్ 150+ వీడియోస్. అంటే తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 5 years పేపర్స్ తీసుకున్నాం, ఆంధ్ర పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 5 years పేపర్స్ తీసుకున్నాం. సో 10 పేపర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఉంటాం మీరు చూడండి ఒకసారి. 150 ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి ఈజీగా. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ లెర్న్ ఆల్ దోస్ సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్కోర్ 100%. ఓకే, మనకు మ్యాథ్ అంతగా రాదు, సో ఎలా పాస్ అవ్వడం ఎలా అంటే డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్స్ అయితే ఈ 10 టాపిక్స్. ఓకే, బాగా నేర్చుకోండి, మంచిగా ఎగ్జామ్ రాయండి అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ వెల్. ఈ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో స్కోర్ వెల్. ఓకే.
వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ విల్ లెర్న్ సొల్యూషన్ అప్రోచ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. 18 ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి. గాట్ ఇట్? 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of the dice is 10? It is less than or equal to 12. It is a prime number and it is a multiple of 3. ఇవి కనుక్కోమన్నారు మనకి. 2 dice are thrown at the same time. Let's say మన దగ్గర 2 dice ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక బ్లాక్ కలర్ డై ఉంది, ఒక రెడ్ కలర్ డై ఉంది అనుకున్నాం. బ్లాక్ కలర్ డైని త్రో చేసాం అనుకోండి, మనకి 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4, 5 ఆర్ 6 వీటిలో ఏదో ఒకటి రావచ్చు, రైట్? అలాగే రెడ్ కలర్ డైస్ కూడా 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, ఏదైనా పడవచ్చు, రైట్? నౌ మనం ఎన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ పడవచ్చో చూద్దాం. బ్లాక్ కలర్ దాంట్లో 1 పడి రెడ్లో కూడా 1 పడితే మనకి అవుట్కమ్ ఏంటి? 1, 1, రైట్? మనకి సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ వచ్చాయి కదా, 1, 1, 2 నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, లైక్ దట్. ఇక్కడ 1 పడి ఇక్కడ 2 పడింది అనుకోండి, విల్ రైట్ 1, 2, దట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ఇలాగా 6 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు బ్లాక్ కలర్ డై కనుక 1 పడితే రెడ్ కలర్ డై 1 నుంచి 6 వరకు ఏదైనా పడవచ్చు. అలాగే బ్లాక్ కలర్ డైలో 2 పడింది అనుకోండి, రెడ్ కలర్ డైలో 1 నుంచి 6 వరకు ఏదైనా పడవచ్చు. సో అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. అలాగే బ్లాక్ కనుక 3 పడి రెడ్లో 1 నుంచి 6 వరకు ఏదైనా పడవచ్చు కదా, అప్పుడు అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ఇలా 4, 1, 4, 2 అండ్ సో ఆన్, 5, 1, 5, 2 అండ్ సో ఆన్, 6, 1, 6, 2 అండ్ సో ఆన్, ఇలాగా 6, 6 వరకు. మొత్తం పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి మీరు. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ఇలా ఏవైనా పడవచ్చు, రైట్? మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? What is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of dice is 10? 10 అవ్వాలి. Sum of the two numbers 10 అవ్వాలి, రైట్? అలా అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ an event E is defined as P of E that is equal to number of outcomes favorable to event E divided by నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనకు చూస్తే కనుక మనం ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసేసాం, రైట్? 1, 1, 1, 2, 1, 3 అలా 6, 6 వరకు. దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్? సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని చూస్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 6 times 6 దట్ ఈస్ 36. మొత్తం కౌంట్ చేశారనుకోండి 1, 2, 3, 4, 5 అలాగా ఇది 36 అవుతుంది. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 36 అవుట్కమ్స్, రైట్? నౌ ఈ న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ, రైట్? ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈజ్ 10. సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 10 అవ్వడం అనేది ఈవెంట్, దాని ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి, రైట్? మనం సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ 10 అవ్వాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏంటనేది చూడాలి. 10 ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే 4, 6 పడినప్పుడు, 5, 5 పడినప్పుడు, 6, 4 పడినప్పుడు, రైట్? అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ 10 అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఎప్పుడు ఉందా అంటే 4 and 6, 5 and 5, 6 and 4 ఈ 3 కాంబినేషన్స్లో ఏ కాంబినేషన్ పడినా కానీ మనకి ప్రాబిలిటీ ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా? సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇవి. దీస్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అంటే 3, రైట్? 1, 2, 3.
సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 3, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 36. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ is defined now as 3 by 36, that is equal to 1 by 12. Understood? Now let's look at the second part. What is the probability that the sum is less than or equal to 12? Right? So this is the question, right? Probability of sum less than or equal to 12. Event E అనేది ఏంటి ఇక్కడ, సమ్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అవ్వాలి. ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవ్వడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ 1, 1 పడింది అనుకోండి, సమ్ ఎంత 2, రైట్, అది లెస్ దాన్ 12 అవుతుంది. రైట్, 1, 2 లెస్ దాన్ 12 అవుతుంది. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే 5, 6 11 అవుతుంది. 6, 5 సమ్ వచ్చి 11 అవుతుంది. ఇది 12 అవుతుంది. 6, 6. సో ఈ టేబుల్ మనం రాసిన టేబుల్ ఉంది కదా, ఈ టేబుల్లో ఏ కాంబినేషన్ చూసినా కానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ లెస్ దాన్ 12 ఎక్సెప్ట్ దిస్. అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 అన్నారనుకోండి, ఈ టేబుల్లో రాసిన అన్ని ఎంట్రీస్ కూడా ఫేవరబుల్ ఎంట్రీసే. అర్థమైందా? మీరు ప్రతిదీ 2 + 4 6 దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 12, 5 + 5 10 దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 12. సో ప్రతి ఎలిమెంట్ మనం ఏవైతే రాసామో అన్నీ కూడా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్సే. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయి, 36 అవుతాయి. రైట్, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 36 అండ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఆల్సో 36. రైట్, సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సమ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 12 ఈజ్ 36 by 36, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. అండర్స్టూడ్? The next one is, what is the probability that the sum is a prime number? Right? ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి, the sum of the two numbers is a prime number. అది ఈవెంట్ ఈ. రైట్, ది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో తెలియాలి. రైట్, మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వచ్చి మ్యాక్సిమం 12. రైట్, అందు గురించి నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు prime numbers up to 12 రాస్తాను. Of course, I have written up to 13, but we don't need to worry about 13. So prime numbers up to 12 తీసుకుంటే కనుక 2, 3, 5, 7 and 11. These are the prime numbers up to 12. Right? So prime number 2 ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుందో చూడాలి. ఫస్ట్ 1, 1 ఉన్నప్పుడు prime number 2 అక్కర్ అవుతుందా? Right? 1 + 1 is 2. So sum is here it is 2, అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది సమ్. 1 + 2 దట్ ఈస్ 3, 2 + 1 దట్ ఈస్ 3, దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రైమ్ నెంబర్. 5 ఎక్కడ అవుతుందో చూద్దాం. 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1. రైట్, దెన్ మనకి 7 కావాలి. 6 + 1, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1. దెన్ 11 కావాలి. 11 కావాలి అంటే మనకి 5, 6, 6, 5. నౌ లెట్స్ కౌంట్ దీస్ సర్కిల్డ్ నెంబర్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. సో ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనేది ప్రైమ్ అవ్వాలంటే ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవ్వడానికి అవుట్కమ్స్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని, టోటల్ 15 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 15 డివైడెడ్ బై 36. రైట్, దట్ ఈస్ 5/12. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ సమ్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ఏంటో కావాలి. రైట్, లెట్స్ రైట్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. 3, 6, 9, 12, 15 అండ్ సో ఆన్. రైట్, మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే 12 కంటే తక్కువ, 12 వరకు ఉన్నవి కావాలి. రైట్, లెట్స్ రైట్ దాట్. సో 3 సమ్ వచ్చి 3 ఎప్పుడవుతుంది అంటే 1, 2కి 2, 1కి, అంటే ఈ రెండు అవుట్కమ్స్ వచ్చినప్పుడు 3 అనేది వస్తుంది. రైట్,
నెక్స్ట్ 6 చూద్దాం. 6 ఎక్కడ వస్తుంది? 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, రైట్? దెన్ 9 ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం. 9 రావాలంటే మనకి 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, రైట్? దెన్ 12 ఎక్కడ వస్తుంది? 6,6 వస్తుంది. ఇప్పుడు సర్కిల్ చేసినవి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్. నౌ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ ఎన్నో కావాలి మనకి, అంటే వీటిని కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 12. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 12 డివైడెడ్ బై 36, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/3. సో యూ అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈస్ వాట్ we are asked to find, right? Find the mean age of 100 residents of a colony from the following data. మనకి ఇక్కడ ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. 0 to 10 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో 10 పీపుల్ ఉన్నారు. 10 to 20 ఏజ్ గ్రూప్లో 15 పీపుల్ ఉన్నారు. అలా చూస్తే కనుక 50 to 60 ఏజ్ గ్రూప్లో 10 పీపుల్, 60 to 70 ఏజ్ గ్రూప్లో 5 పీపుల్ ఉన్నారు. మనకి ఇలా ఇచ్చిన డేటాని ఫస్ట్ ఇలా టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకోండి. ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, ఎఫ్ఐ, రైట్? ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు మీకు. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ఇది చూసినప్పుడు మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అప్పర్ లిమిట్, ఈ క్లాస్లో ఉన్న అప్పర్ లిమిట్, ఈ క్లాస్లో ఉన్న లోయర్ లిమిట్ సేమ్. దీని అప్పర్ లిమిట్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఉన్న లోయర్ లిమిట్ సేమ్. అలా సేమ్ ఉంటే ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు. సేమ్ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 10, 11 to 20 ఇలా ఉన్నాయనుకుందాం. ఇవి ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు కాదు. వీటిని ఫస్ట్ ఇంక్లూజివ్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, 10 ఇక్కడ 11, రైట్? అంటే డిఫరెన్స్ 1 ఉంది కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ 0.5 హియర్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ 0.5 ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఇది 0.5 to 10.5 and 10.5 to 20.5 ఇలా క్లాస్ మారుతుంది, రైట్? ఇలా మార్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? అప్పర్ లిమిట్కి 0.5 యాడ్ చేస్తున్నాం, లోయర్ లిమిట్ నుంచి 0.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇలా రాస్తే వచ్చింది ఇంక్లూజివ్ ఫామ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ అప్పర్ లిమిట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్కి ఈక్వల్గా ఉంది, రైట్? ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా డేటా ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రైట్ దెమ్ ఇన్ టు ఇంక్లూజివ్ ఫామ్. అండర్స్టూడ్? వన్స్ వీ హ్యావ్ దాట్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఫామ్, మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చారు, క్లాస్ మార్క్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, మీన్ అనే దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ డేటా ఉంది మనకి, ఎక్స్ఐ డేటా లేదు, రైట్? ఎక్స్ఐ అనేది క్లాస్ మార్క్. క్లాస్ మార్క్ ఎలా వస్తుందంటే లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. మనకి ఇక్కడ 0 అండ్ 10 అని ఉంది కదా. 0 అనేది లోయర్ లిమిట్, 10 అనేది అప్పర్ లిమిట్, రైట్? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 2తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందంటే క్లాస్ మార్క్ 0 plus 10 divided by 2, that is 10/2, that is equal to 5. 10 plus 20 divided by 2 అంటే 30 divided by 2, that is 15. Next 20 plus 30, that is 50. 50 divided by 2 is 25. ఇక్కడ చూడండి 5, 15, 25 అంటే నెక్స్ట్ వన్ 35, 45, 55, 65. Now we got class mark also, right? ఈ ఫార్ములాలో కావాల్సిన సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ, సిగ్మా ఎఫ్ఐలో ఎఫ్ఐ ఉంది, ఎక్స్ఐ ఉంది, రైట్? డినామినేటర్ చూడండి సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే మనకున్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నిటిని యాడ్ చేయండి. 10 plus 15 plus 25 plus 25 plus 10 plus 10 plus 5 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 100 రావాలి. ఓకే, ఎందుకు 100 రావాలంటే డేటా ఆఫ్ 100 రెసిడెన్స్ ఈస్ గివెన్, రైట్? సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 100. నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ. మన దగ్గర ఎక్స్ఐ ఉంది,
fi ఉంది. You multiply them for each class. Okay, so fixi is 10 times 5, that is 50, 15 times 15, that is 225, 25 times 25, that is 625, 25 times 35, that is 875, 10 times 45, 450, 10 times 55, 550, and 5 times 65, that is 325. ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. 50 plus 225 plus 625 plus 875 plus 450 plus 550 plus 325. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సిగ్మా FIXI. దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 3100. ప్లీజ్ కౌంట్ దిస్. నౌ యూ హ్యావ్ 3100 in the numerator and 100 in the denominator, right? Let's substitute. Mean x bar equal to 3100 by 100. You cancel these two zeros and two zeros in the numerator. Then what you have is x bar equal to 31. Then what I can say is mean age of the residents of a colony is 31 years. So 100 residents ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ mean age ఎంత అంటే 31 years. Understood? The following distribution shows daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18 rupees. Find the missing frequency. ఇక్కడ డైలీ పాకెట్ అలవెన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ డేటా ఇచ్చారు కదా, అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ మిస్సింగ్. మనల్ని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నారు. మీన్ అనేది ఇచ్చేశారు, రైట్? మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఈ మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని ఇలా టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకోండి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ FI అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? అందు గురించి ఈ F అనేది మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయింది. నౌ యూ హ్యావ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. మనకి మీన్ అంటే x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా FIXI డివైడెడ్ బై సిగ్మా FI, రైట్? ఇక్కడ FI డేటా ఉంది, XI డేటా రావాలి. మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చారు. ఇది చూడండి, దీస్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంక్లూజివ్ ఫామ్, రైట్? సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఉంది కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుని మనం XI కనుక్కుందాం. క్లాస్ మార్క్ XI ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ 11, అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ 13, రైట్? దిస్ ఈజ్ 11 ప్లస్ 13 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 24 by 2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 13 ప్లస్ 15 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 28 by 2, దట్ ఈస్ 14. ఇక్కడ చూడండి 12, 14. The next one is going to be 16, 18, 20, 22 and 24. Now you have class mark also, right? FI undi, XI data undi. We can now find sigma FIXI and sigma FI. ఇక్కడ sigma FI అంటే 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus 4 plus F. ఓకే, అది 44 plus F అయింది. సిగ్మా FI అంతా 44 plus F. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ FI times XI. 7 times 12, 84. 6 times 14, 84. 9 times 16, 144. 13 times 18, 234. F times 20, that is 20F. 5 times 22, 110. 4 times 24, that is 96. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ ఉన్నవన్నిటిని యాడ్ చేయండి, తర్వాత ప్లస్ 20F అని రాయొచ్చు. నెంబర్స్ అన్ని వాటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది 752. సో సిగ్మా FIXI is 752 plus 20F అండ్ మీన్ is 18 అని ఇచ్చారు, రైట్? అంటే 18 ఈక్వల్ టు 752 plus 20F divided by 44 plus F, right? Now I can do cross multiplication such that I'll write it as 18 times 44 plus F equal to 752 plus 20F. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 18 into 44 plus 18 into F, right? అది 792 plus 18F
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 752 ప్లస్ 20f. నా ఎఫ్ ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని ఒక పక్కకి, కాన్స్టెంట్స్ ఒక పక్కకి షిఫ్ట్ చేద్దాం. సో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు 792 ప్లస్ మైనస్ 752 ఈక్వల్ టు 20f మైనస్ 18f అంటే 2f ఈక్వల్ టు 40 అంటే f ఈక్వల్ టు 40/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20. సో వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 20. అండర్స్టూడ్? The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. ఇక్కడ వెయిట్ ఇన్ కేజీస్ ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు. 40 to 45 కేజెస్ వెయిట్లో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 45 నుంచి 50 కేజెస్ 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే 70 నుంచి 75 కేజెస్ వెయిట్ మధ్యలో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఉంది కదా, ఈ డేటాని ఫస్ట్ కాలం ఫార్మాట్లో రాసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ రో ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు కదా, కాలం ఫార్మాట్లో రాస్తాను. రాసేటప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక 40 to 45 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని చెప్పారు కదా, ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ రైట్. అంటే 0 నుంచి 40 వరకు ఎవరు లేరనే కదా దాని మీనింగ్ రైట్. కెన్ ఐ సే దట్ 0 to 40 is 0 రైట్. 40 to 45 is 2 students. 45 to 50 3, 50 to 55 8, 55 to 60 6. ఇలా మొత్తం డేటా రాసుకుని you find the total number of students. Total number of students 2 plus 3 plus 8 plus 6 plus 6 plus 3 plus 2 ఇది 30. మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి 30 స్టూడెంట్స్ డేటా కరెక్ట్గా రాసేమా లేదా ఫస్ట్. ఎందుకు, మనం ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ని రో ఫార్మాట్లో ఉన్నదాన్ని కాలం ఫార్మాట్లో రాసేటప్పుడు సపోజ్ బై మిస్టేక్ ఏమైనా నెంబర్స్ తేడాగా రాసుకుంటే సమ్ 30 రాదు. సో మనం ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ we know that cumulative frequency of the data is required to find the median class, right? అందు గురించి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుందాం. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, ఈ క్లాస్ 0 to 40 క్లాస్ రాసుకున్నాం కదా, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 0. లెట్స్ రైట్ దాట్. అప్ టు 40 is 0 రైట్. అప్ టు 45 అన్నాను అనుకోండి, 0 + 2 తీసుకోవాలా. అప్ టు 45 కేజెస్ వెయిట్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 2 స్టూడెంట్స్. అప్ టు 50 కేజెస్ అన్నాం అనుకోండి, ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఈ 2 + 3 రైట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. అప్ టు 55 కేజెస్ అన్నాం అనుకోండి, అప్ టు 55 అంటే ఈ అన్ని క్లాసుల్లోని ఉన్న పీపుల్ని ఈ క్లాస్లో ఉన్న పీపుల్ని కూడా తీసుకోవాలి రైట్. అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2 + 3 + 8 రైట్. అదర్వైజ్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, 5 + 8 అని చెప్పొచ్చు. 5 + 8 ఈజ్ 13 రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అప్ టు 60. అప్ టు 60 అనేటప్పటికి 13 + 6 దట్ ఈస్ 19. అప్ టు 65 19 + 6 దట్ ఈస్ 25. అప్ టు 70 అంటే 25 + 3 28. అండ్ దెన్ అప్ టు 75 అంటే 28 + 2. మీరు చూడండి, అప్ టు 75 కేజెస్ వెయిట్ వరకు తీసుకుంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు రైట్. టోటల్ క్లాస్ వెయిట్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ ఎంత 75. అందు గురించి అప్ టు 75 అనేటప్పుడు 30 స్టూడెంట్స్ వచ్చేయాలి కౌంట్. ఇక్కడ 30 ఇక్కడ 30 సేమ్ అవ్వాలి. ఓకే, మన క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసినప్పుడు ఫర్దర్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైనల్గా వచ్చింది 30, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రైట్. వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసేసుకున్నాం. మీడియన్ ఫార్ములా ఏంటి, L + n/2 - CF / F × H రైట్. L అంటే లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, F అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, CF అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, H అంటే సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్ రైట్. ఇవన్నిట్లోని మీడియన్ క్లాస్ అంటున్నాం రైట్. వాట్ ఈజ్ మీడియన్ క్లాస్? మీడియన్ క్లాస్ is the earliest class whose cumulative frequency is greater than n/2.
నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 30 అన్నాం కదా, n/2 ఎంత? 15, 30/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15, రైట్? అంటే ఏ క్లాస్ యొక్క క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ 15 కంటే ఎక్కువగా ఉంది అనేది చూడాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉంది, సో ఇది కాదు. 2 ఉంది, ఇది కాదు. 5 ఉంది, ఇది కాదు. 13 ఉంది, ఇది కాదు. 19 ఉంది కదా, 19 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15, రైట్? అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఏది ఫస్ట్ క్లాస్లో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ n/2 ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. అంటే 55 to 60 అనేది మీడియన్ క్లాస్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్? లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఈస్ 55, రైట్? Now frequency of the median class 6. Cumulative frequency of the class preceding the median class. ఈ క్లాస్ కన్నా ముందు వచ్చే క్లాస్కి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటున్నారు. 50 to 55 అనే క్లాస్ చూస్తే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 13, సో CF ఈజ్ 13. నౌ సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ 60 minus 55 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, రైట్? మన దగ్గర ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఫార్ములాకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. So let's substitute median equal to 55, that is L, plus 15 minus 13 divided by 6 into 5, right? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 2/6 అని రాయొచ్చు. దాన్నే 1/3 అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే 55 plus 10/6 or 55 plus 1/3, 55 plus 5/3, right? 55 plus 5/3 అంటే 55 plus 1.667 that is equal to 56.667. అంటే మీడియన్ ఎంత? మీడియన్ weight of these students is 56.667 kgs. Understood? If median of 60 observations given below is 28.5, then find the value of x and y. మనకి ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ఇచ్చారు. ఫ్రీక్వెన్సీ డేటాలో ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి అన్నోన్స్, వీఆర్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ దెమ్, రైట్? ఇవి కనుక్కోవడం కోసం మనకు అడిషనల్గా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు? మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని చెప్పారు, ఓకే? నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ 60 అని చెప్పారు. వీ నో మీడియన్ ఫార్ములా, రైట్? ఎల్ మీడియన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ n/2 మైనస్ సిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్. ఇక్కడ ఎల్ అంటే లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, సిఎఫ్ అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, రైట్? హెచ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. మీకు చూస్తే మీడియన్ క్లాస్ తెలిస్తే కానీ వీటి డేటా తెలియదు. మీడియన్ క్లాస్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని ఇచ్చారు, అంటే మీడియన్ క్లాస్ అనేది 20 to 30 అనేది మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మీడియన్ లైస్ విత్ ఇన్ ద మీడియన్ క్లాస్, రైట్? 28.5 అనేది 20కి 30కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మీడియన్ క్లాస్ అయింది. ఒక్కసారి 20 to 30 క్లాస్ అనేది మీడియన్ క్లాస్ అని తెలిసిపోతే మనకి వీ నో వాట్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండరీ. లోయర్ బౌండరీ వచ్చి 20. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ టోటల్ మనకి ఎలాగో తెలుసు, 60 అని చెప్పారు, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఏంటి? 20. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అన్నారు, ఓకే? క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సపోజ్ మనం రాసామనుకోండి, దీనిది 5 అవుతుంది, ఇది 5 plus x అవుతుంది, ఇది 20 plus 5 plus x అంటే 25 plus x. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 plus 15, 40 plus x, రైట్? 40 plus x plus y. This is going to be 45 plus x plus y. Cumulative frequency రాసాం, రైట్? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్. మీడియన్ క్లాస్ అనేది 20 to 30 క్లాస్ అయితే క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ ఏంటి? 10 to 20 క్లాస్. దాని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 5 plus x. లెట్స్ రైట్ దాట్. సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ మనకు తెలుసు 10, రైట్? లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్. మనకి మీడియన్ వచ్చి 28.5 అని తెలుసు, రైట్? 28.5 ఈక్వల్ టు 20 plus 30, n/2 వచ్చి n కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 60 కాబట్టి n/2 30
minus CF ante 5 plus x, right, divided by F ante 20 into H equal to 10, right. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు 30 minus 5 minus x అని రాయొచ్చు, right, అంటే 25 minus x. So 28.5 equal to 20 plus 25 minus x divided by 20 into 10. ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓకే, ఈ 20ని తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది 28.5 minus 20 ఈక్వల్ టు 25 minus x divided by 2, రైట్, అంటే 8.5 ఈక్వల్ టు 25 minus x divided by 2, రైట్. నౌ వీ కెన్ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది 8.5 into 2 equal to 25 minus x. 8.5 into 2 ఎంత 17. 17 equal to 25 minus x అంటే x equal to 25 minus 17, that is equal to 8. x వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి, x equal to 8. నా y వాల్యూ తెలియాలి. y వాల్యూ తెలియడం కోసం we can make use of this. Sum of total observations ఎంత 60, అంటే sigma fi is equal to 60, right. Sigma fi equal to 60 అంటే 5 plus x plus 20 plus 15 plus y plus 5 equal to 60, right. Total observation 60 అంటే sigma fi equal to 60. సో దీన్ని మనం 45 plus x plus y equal to 60 అని రాయొచ్చు, రైట్. x వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 8. సబ్స్టిట్యూట్ దట్. 45 plus 8 plus y equal to 60. ఇది 53, right. Y equal to 60 minus 53, that is equal to 7. So now we know the values of x and y. X equal to 8 and y equal to 7. Understood?